Unter schwarzen Wellen tauchen wir ein. Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last. Rauch füllt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein. Latten reißen, der Rumpf beugt sich. Die Tiefe ruft lauter, ertrinken im Stich. Flammen lenken, Funken im kalten Raum. Wir sinken tiefer ohne einen Traum. Schockwellen reißen, Lichter flackern, sie sterben. Blut im Wasser, die Crew schreit Verderben. Lecks füllen schnell, das Sinken ist nah. Kein Entkommen, boom, boom, boom. Tiefer wir fallen, in endlose Schwärze. Der Zerstörer oben hält uns in Schärfe. Die Kälte beißt, das Wasser steigt. Kämpfen um Luft in diesem Grab der Zeit. Zermalmt vom Gewicht, ertrinken im Grau. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Entkommen genau. Boom. Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine, verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Beben, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform schnürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Bing, ich seh mich um. Bing, alle starren, gebannt vor sich hin. Bing, Angst. Bing, bing, bing. Es wird leiser, Ping. Inzwischen in größerer Entfernung, Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat. Frostwinde, peitschenkalt.
Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinenbrüll, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Klauen des Winters packen fest, doch unsere Jagd lässt uns nicht ruhen. Durch donnernde Gischt und tödliches Eis, die Entscheidung naht, wir gehen zum Tod. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinenbrüll, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Die Stürme drohen, das Meer will uns brechen, doch wir sind Geister, die uns nicht schrecken. Verfolgen die Beute ohne Licht, ohne Spur, durch die kalte Nacht, nur Instinkt und Natur. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinenbrüll, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Wellen toben, der Tod ist nah, doch die Jagd führt uns immer weiter klar. Wir sind der Sturm, der die Kälte besiegt, ein dunkles Schicksal, das niemals fliegt. Im arktischen Meer, wo die Stille weint, sind wir verloren, von Frost vereint. Die See umarmt uns, die Jagd wird enden, doch bis dahin werden wir uns nicht wenden. Our brothers, a story for you about an underwater force. An epic story, I went out of patrol to the English convoy. Torpedoes hit the target and the ships all sink to the bottom at once. But the enemy destroyer is like an angry bulldog. He sat down on our tail, sabotaging us. We played hide and seek for 4 hours. They maneuvered and cursed the bombs. And the air is melting, my nerves are on edge. There is fear in the eyes of the team and greenness in the body. We emerged deciding that everything is lost. But the destroyer suddenly fell silent, as if they had stopped. As if they had stopped, and he jammed the move. The sailor shouts, but we don't believe him. He's a cunning man, complete chaos. He thinks we'll fill up like a fish in a net, and he will finish us off, the villain in this abyss. And then the blow, I'm flying like a missile. I got into a latrine and almost started a parade there. I opened my eyes and we were under the belly of the destroyer. What a turn, what a prince. And the air is melting, my nerves are on edge. There is fear in the eyes of the team and greenness in the body. We emerged deciding that everything is lost. But the destroyer suddenly fell silent, as if it had stopped. As if it had stopped. And then the blow. I'm
flying like a missile. I got into a latrine and almost started a parade there. I opened my eyes and we were under the belly of the destroyer. What a turn, what a prince. And the air is melting, my nerves are on edge. There is fear in the eyes of the team and greenness in the body. We emerge deciding that everything is lost. But the destroyer suddenly fell silent, as if it had stopped. As if it had stopped. Explosion. The submarine is cracking. The water is boiling. The destroyer is also in shock. Who is bombing like that? We had a barbecue at the bottom of the sea, both for yourself and for your enemies. Everything is upside down. Now in a place there's an underwater reef. The sailors instantly nicknamed it the Reef of Common Destiny. There are helmets and bullets, everything mixed up. That's how the story ended without a smile. And the air is melting, my nerves are on edge. There is fear in the eyes of the team and greenness in the body. We emerge deciding that everything is lost. But the destroyer suddenly fell silent, as if it had stopped. All right. Let's see if we can get the camera working. Yeah, I think we are. All right. Back into home, and camera is pointing to totally wrong way. But anyway, we are back from the LAN party, 4 days LAN party with the kids. Yay! I'm pretty tired, as you can imagine. So, but yeah, UBOAT. Please notice that we have a redeems on, so you can ask the redeem a console command, like if you want to drop a depth charge on me. So that's totally fine. And using it works through the either stream elements redeems or Twitch. So now you people who watch me on YouTube, you can actually join through the Streamlabs Stream Elements store. Here's the link if you don't know it.
But anyway, there's like all sorts of nice things. But for the U-boat, it's all about actually making my life more difficult. So that's the general idea, at least here. So we are here's a U-boat. It's a bit dark. I suppose proper sound check is in order. You can hear me, but you can't hear the game. Let's do it that way. Let me check that we are actually recording to the right channel. Should be. Let's check it out. Okay, I'm not hearing the game. Or stream can't hear the baby. Yeah. Okay, now the game sound should be like recording. Yep, it's recording right source here. Now we have a things ready. So I just came from the LAN party, 4-day LAN party with the kids, so I'm pretty tired. Didn't sleep much. And our U-boat is ready to serve. Um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Torpedorohr 2 gewartet. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Okay, so we can now join the French flotillas. Okay. Also we probably want to load the previous game so you can actually see the animation. So it's happy days once again. We did get to this far while playing at the beta. This is a full game. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier die Befehle vom... Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Der Fall Frankreichs eröffnet uns neue Möglichkeiten. Unsere U-Boote operieren nun von Häfen entlang der Atlantikküste. Die alliierten Schifffahrtsrouten, einst ein entferntes Ziel, befinden sich jetzt in greifbarer Nähe. Wir sind nicht mehr durch lange Fahrten von Deutschland aus gebunden und verbringen mehr Zeit mit der Jagd. Unter dem Kommandanten kursiert das Gerücht einer neuen Ära, einer glücklichen Zeit. Die Briten sind überrascht. Ihre Verteidigung ist dünn gesät, ihre Konvois schlecht bewacht. Jede Nacht brennt der Atlantik mit Trümmern ihrer Versorgungsschiffe. Situation for United Kingdom. Großbritannien steht alleine da, eine belagerte Insel. Wir greifen nach ihrer Lebensader in der Hoffnung, sie an den Verhandlungstisch zu zwingen. Dies ist unser entscheidender Moment. Versenken Sie Ihre Schiffe und schneiden Sie die Insel von den notwendigen Versorgungsquellen ab. Der U-Boot-Besatzung muss bewusst sein, dass das Schicksal dieses Krieges auf unseren Schultern ruht. We can get a free transfer order, so of course we should like change to that. And now we have a tier 2 torpedo, so let's take couple better torpedoes to the French. Also, Sehen Sie sich die Lagerbestände an. we have some sausages on board. Canned meat and sausages. And lots of spare parts, because I know that if people want to start throwing console commands at me, it's going to be. And now we can go over the United Kingdom to get here, or yeah, we can go to English channel once again. I think we lost like 3 sailors last time, and this is like a hard leg for me.
let's wait a bit. But anyhow, yeah, we can set to sail. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsame Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich Frankreich sehen We're werde. going to see Das France. wird ein Traum für mich wahr. Torpedorohr 3 gewartet. And time is 13:35. Halbe Fahrt voraus. Leaving Wilhelmshaven, at least for the time being. Handelsschiff, 145 Grad. Handelsschiff, 145 Grad. Okay, let's leave the port. So we can, if we do the flank speed, we can get here by next day, next night. Not the next, but day after that. Yep, it's night. So night here, day, and hopefully we are going to cross the English Channel by night. I've noticed that there's air patrols in this area, so I suppose we should like a dive through here. Yeah, Estonia, Latvia and Lithuania are occupied by USSR, and Poland as well, parts of it. Yep. Not going well for the Allies. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloi. Diesel besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Endlich ein paar Stunden Pause. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. I think I speeded too much. No, it's like it's each day and we are going to the channel. Oh dear. Auf Seerohrtiefe. I think diving would be like a best choice here. Ortraum besetzen. Auf E-Motoren
könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloi. That's a convoy. 5 to 12. Or could be like a destroyers. So I think we can manage. Ventilation einschalten. That's making a lot of noise. Ventilation ausschalten. We don't need to do anything yet. We can be underwater for 10 hours. And doing something like a 6 knots now. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Problem with Melde the mich zum Dienst. driving the batteries down is that we need to surface and okay, it's going down very badly. We need to surface and recharge, which is like not the greatest thing ever. 4 hours. Große Fahrt voraus. Schraubengeräusche. Kleiner Konvoi. Peilung 15 Grad. So it's moving away. Okay, now we can start this. Ventilation einschalten. Torpedorohr 3 gewartet. Okay, so it totally recharges us. Yeah, ventilation is using as well. Okay, not the greatest tactic apparently. So you can be underwater for a very short time. In retrospect. Anblasen. Okay, so this is not the best thing ever, but we can Alle Maschinen stopp. also stop here and just load the batteries. And now it's going up pretty well. Less than an hour. Oh, 1 hour from the... What if we do the Kleine Fahrt voraus. short, slow ahead? That's a 2 hours. So do you want to be on the surface like 1 hour or 2 hours? Alle Maschinen You are in stopp. the same place, but if there's nothing coming at us, so we could actually spend time here. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. On the off chance we are actually spotted, the officer is going to be in a AA gun. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Yeah, some submarines were actually destroyed when they were loading batteries on the surface, so that's when it's actually Torpedorohr 1 gewartet. okay. Äußerste Kraft voraus. Yeah, that's. I think that's the worst place to be loading the. Spend time loading the batteries, but such things can Ich happen. könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Navigation besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, so I sent one extra sailor to watch what's the scenery, but I think we need to leave. Time is no okay. Okay, let's try to get away from here as fast as possible. There seems to be like a shipping lane coming from here, so I have often met ships in this area rather than here. I suppose, considering the war situation. Torpedorohr 3 gewartet. Tauchen auf 15 Meter. Horchraum besetzen. Get to deep in and actually listen a bit. What's happening on the surface? Auf E-Motoren wechseln. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloy. Nothing coming at us. 10 Meter. There might be destroyers and that's a small convoy. Torpedorohr 2 gewartet. Regardless, our mission is to get to the next port, so not to start our own war here. Tanks anblasen. Okay, everyone is minding their own business. Which is totally fine. Okay, it's night. Ich bin sehr müde. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung. 325. Alarm. Auf Gefechtsstation. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Auf Seerohrtiefe. Ah, it's a corvette. I dread to think about corvettes. I mean, in this game they seem to be like a pretty badass, Setzen. Natürlich, Herr Kaloy. and it's hard to hit to them. Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Beruflich eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Funktelegramm gesendet. I don't think I'm going to attack. Not fat enough target. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf Rotlicht wechseln. Getting away. Vorfluten. Torpedorohr 2 gewartet. Kurs setzen. Auf Dieselmotoren Okay, the wechseln. second Herr ship as Kaloy, well. wir sind aufgetaucht.
Tanks anblasen. Kompressor einschalten. Horchraum besetzen. Torpedorohr 2 Alarm gewartet. beenden. Torpedorohr 3 Last time gewartet. we had problems with the discipline again, so the whole crew was totally tired, so. Wird erledigt, Herr Kaloi. It's 100%, so. Zeit für eine Auszeit. Torpedorohr 1 gewartet. Funkraum besetzen. Lots of shallows here. It's okay-ish deep. No way. Hier die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 8. Okay. Schornsteinrauch. Peilung 140 Grad. High closing in. Funktelegramm gesendet. They might have a radars in this point of war. Torpedorohr 2 gewartet. Circling around. I suppose closer to the French coast now would be like a much safer route to travel. In real life, U-boats seldom went to the English Channel because it's a city place. Melde mich zum Dienst. Tauchen auf 35 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 25 Meter. Okay, so that's a small convoy, medium speed. Even medium speed could be like a bit too much for our submarine. Okay, so what's that? 2 units. Must be like a British. 35 Meter. Destroyers. Weren't these like British islands? Or so some of these. 40 Meter. Jersey. Yeah, that's a Jersey. Torpedorohr 3 gewartet. I wonder if they have been 35 taken over by the Germans. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. So let's take a normal lighting. Normale Beleuchtung einschalten. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht.
Ich bin sehr müde. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Melde mich zum Dienst. Yeah, these transfer trips are, well, basically, they're not much challenging unless you try to do some extra, like start a war or something. U-Boot, 320 Grad. Type-2d. That's a lot bigger boat. Kurs setzen. They are doing circling around. Okay. I thought this was like a only active submarine in a fleet. Considering how many ships we sink, you could think that this is like a only submarine in German fleet. But that's like a computer game. Logic. Okay, it's going to the port as well. Fishing boat. German. Or it's friendly, basically. Jawohl. Okay, that's a lot better now. Fishing boat is circling around. Torpedorohr 1 gewartet. Well, that looks like a fishing now. Auf Rotlicht wechseln. We should turn this on. U-Boot, 330 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. There's like a bug that the game could actually draw the course from the U-boat on the map. Yeah, U-boat. That's a U-boat as well. Small scale, like a bug in a UI. Anyhow, let's get here. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Diesel besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Melden Sie sich zur Wache. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs setzen. Honestly, coming to the port is one of the most dangerous things that U-boat can do. So there's a lighthouse. We have already seen this coast in a Happy Days video about Type 7. So nothing much to see here, especially in this dark zone.
guys are getting pretty close to the ground here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. I don't think we were pretty close. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. How deep is? Unter Kiel. Meter. Okay, so you almost drive us to the rocks. Isn't that great? La Rochelle. I don't think Saint Nazar is in the game. That's pretty interesting, but this is okay port for hunting the Atlantic convoys. Although we have slightly small U-boat for that. So I was thinking. We are Mediterranean operations. It's going to be for the whole war. So we could actually transfer to the Marshall. And get more blueprints for the new submarines. That's my idea. Yeah, that's a deep harbor. Natürlich, Herr Kaloi. Melden Sie sich zur Wache. Type-2d is still like a really small submarine, and the biggest problem for me is the 5 torpedo limit. I mean, it's basically a Vesikko, but longer and more fuel. It's okay design, but so far it's like not really good at this point of war. But anyway, yeah, you need to, if you start from the beginning of the war, you need to like upgrade your boat. And that's like how the developers have planned to that you should play this game. Is there a train? Burn a lot of fuel. Zielposition erreicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Report to the officer. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Okay.
Dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Oh yeah, we Kommandant, dies probably könnten Ihre should neuen Besatzung. like Diese recruit Rekruten more könnten Sie als people wertvolle Unterstützung für Ihre Besatzung erweisen. because we kind of lost. There's sometimes there's officers, but not too often. You get like a small story about this character, and usually have been picking up the sailors that are volunteers. Willkommen in der neuen Flottille. Ich werde mein Bestes tun, um Sie bei Ihren Einsätzen zu unterstützen. Alright, so. Sophie's emblem, nice. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. So, Streng geheim. now I suppose I need to change the stream name, but yeah, I was thinking of trying to go through the okay, new offensive, interesting. So we could go through the passage through the Gibraltar. We could join the Mediterranean operations. Viel Glück bei Ihrem nächsten Einsatz, Herr Kommandant. Kommen Sie So, und let's Ihre Mannschaft save. gesund zurück. Okay, I'm checking that if there's like any redeems, but anyhow, some modifications have been like Verbindungsoffizier introduced die that you Befehle can sind aktuelle select Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. pretty freely what you are going to do. Rescue a Kriegsmarine official. So we are only given these patrols, but there's like this passage to Gibraltar or rescue a Kriegsmarine official that are possibilities. So I was thinking of joining the Mediterranean fleet. Okay, high, medium. I mean, Happy Time is fun, but we are still equipped with a pea shooter on the deck, so with a submarine that has a cannon, that's much more doable. And okay, passage to the Strait of Gibraltar. That's a dashboot mission, skill silent run, donkey emblem, La Spezia. So we are taking a second transfer. Oh, this guy got more experience. So he didn't have a thorough. Okay, he has a thorough. Nice. Lots of skills. But we can skill point. Yeah, let's take engine specialist. I'm often putting him to the engine department. And we are stocked with the food. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So we can now try to break through the Gibraltar. La Spezia, Marcel. Okay, so we are here. So we should be. Okay. That's going to be a breeze.
we are saying goodbye to this port and so can we visit other ports? I think we can. Langsame Fahrt voraus. So let's leave the French and move to Mediterranean. I think Gibraltar should be like a, I don't know. It has a reputation, but I don't know how hard it is historically at this point. And the thing is that there's like a current in a Gibraltar stream. First of all, this is pretty deep. Wenn wir das hier überstehen, gebe ich der ganzen Mannschaft einen aus. Das ist kein leichtes Unterfangen. This is not an easy feat. So basically, okay. Kurs setzen. So at certain depth, the water is circulating out of the Mediterranean to the Atlantic, and some depth it's actually doing the reverse. But I can't remember which way it was. So we are heading out. Just getting the blueprints for the new U-boat. I think Type-7 would be like much better for the remainder of the war. Because most of the time I'm actually missing couple more torpedoes. Would be like really great thing to have. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Of course, Endlich ein paar Stunden Pause. in real life Melde mich zum Dienst. we would have like some information about Gibraltar, but because this is a computer game, we don't have any idea what's in there. So we'll just wait and see. Kleine Fahrt voraus. Now we should actually try to get through it during the night. That was actually correct in a dashboard U-boat. Schornstein rauf. Peilung 5 Grad. One unit. Okay. Kurs setzen. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Okay, that looks a lot like it's a destroyer. High closing. Okay, it's a high speed. So definitely not Kurs setzen. definitely not a merchant ship. Minäpä lähden käymään saarnossakin. Ja let's go to sauna. Yay. Auf Rotlicht wechseln. Handelsschiff. 355 Oh, it's a freighter. Grad. Kurs setzen. That'd be the fast freighter, but sure. Okay, I'll buy it. What's the? Bestätige. I was thinking it's like a high speed, so it must be like a destroyer, but it's not.
Yeah, it's a Spanish. Bestätige. Spanish ship, so we are not going to do anything to that. Kurs setzen. Yeah, it's going to the Lisbon's Lisbon Harbor, so sure. Yeah, it's a Spanish one. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Trying slowly, so next night we need to try to do the Kurs auf diese break through the Koordinaten setzen. Gibraltar. Jawohl, ich kümmere mich darum. I don't think they have submarine nets. Shouldn't be like on the way. That's way too big place to place a submarine nets. Halbe Fahrt voraus. Normale Beleuchtung einschalten. There's prone to be lots of Royal Navy in the Gibraltar, so and an RAF base, so that's probably the biggest problem, that they would spot us from the plane. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. So let's add one sailor to the watch. Torpedorohr 1 gewartet. Große Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf Rotlicht wechseln. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kaloi. Okay. Die Messung ist nicht präzise genug. Depth measurement is conclusive, so there's a thermal layer. Ich hoffe, wir schaffen den. I hope we can make it through. I hope as well. Avoid being detected by enemy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloi. Alarm! Auf Gefechtsstation! Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Well, good thing is that during night Torpedorohr 1 there's no gewartet. planes, or they can't see anything. So AK voraus. Horchraum besetzen.
Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Funktelegramm gesendet. Okay, where's the ship? Feindliche Kriegsschiffe in Sicht! Peilung! 300 Grad! Going away, so Kurs auf diese Koordinaten setzen. go a bit right and keep on the surface. Okay, it's coming around. Auf Seerohrtiefe. Good weather. That's actually good for us. Although we probably can't use torpedoes because we can't see anything from the periscope. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Bootführer und Umblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 325 Grad. Okay. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 345 Grad. Destroyers Brenner, that's a close one. Kriegsschiff. Peilung 355 Grad. Okay, there's definitely defenses around here. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. I suppose you should dive when you are Kriegsschiff. close to Peilung being detected. 5 So. Grad. Okay. Medium closing in. So something like this. 10 to 20. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 5 Grad. Okay, so this is the situation. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Okay, how about this? We try to Torpedorohr sail 1 from the gewartet. north. This might be a really stupid idea. Very kind. Ja? Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Down periscope. Peilung 45 Grad. I've noticed that the down periscope, high periscope doesn't always work. I mean, that's definitely something I would like to have a control on. If the periscope is down or up. Heights periscope, so it's not a down periscope. Because radars can actually spot the periscope, so that's like a... We are close, okay.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Medium closing in. Okay. 5 to 10. So let's take average. That's 10 to 10, 20. Moving away. Well, it's doing it right that. Two to 5. So there's like several destroyers over here. That's okay. So 7.5. And now we can actually get the vectors. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 20 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 25 Grad. Gleichfahrt. Telegramm gesendet. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 175 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 135 Grad. 6 to 13. What an organize. So there's like a convoy over here. Yep, it's passing us. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. So okay, so that was extra. Burn. Kurs setzen. I'm always Natürlich, Herr Kaloi. pressing the wrong button here. Yeah, it's a Corvette. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 160 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Feels like a Scabba flow, basically. Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 30 Grad. They could basically spot us when we send a radio transmission, so. That's going to be like a tricky 2 to 3, so several Schraubengeräusch. Kriegsschiff. submarine hunters. 55 Grad. We are going straight at that ship. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 45 Grad. Okay, let's see what happens. There's several destroyers here, or whatever these are. Familiar rhythm of the diesel engines Rust has crept in. Thickening blue of black smoke. Excess system averse, enemy van notice smoke for miles. You'll be running the diesels too hard for too long. The diesels will emit much more smoke from now on.
If you have extra lubricant. But currently we are not using the diesel engines. Do we have a lubricant? Bestätige. Ich erwarte Ihre Befehle. I think we have some lubricant. But where's the closet? Coming through. Yep, good thing we have a lubricants. Seems in the submarine. But we are doing the electric engines drives, so and it's night, so they wouldn't spot our smoke, I think. 50 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Lots stuff in here. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 315 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 70 Grad. Telegramm gesendet. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 125 Grad. Natürlich, Herr Kaloy. Funktelegramm gesendet. Time is 3 AM. We are still plenty light. Plenty of time before light. 80 Grad. So this is okay. Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Zerstörer, 275 Grad. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Standseerohr besetzen. Torpedorohr 1 gewartet. You guys get a bit tired. Endlich ein paar Stunden Pause. Die Motoren besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kaloy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloy. Zerstörer, 260 Grad. Okay. Korvette, 235 Grad. Funkraum besetzen. Telegramm gesendet. Horchraum besetzen. I think we are going to do just fine. Kurs setzen. Okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tauchen auf 100 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. 30 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kaloy. Die Messung ist nicht präzise genug. 105 Meter. Okay, so there's a thermal layer, but it might be way too down for us.
moving away. Nice. Kurs setzen. 110 Meter. Auf Zero-Tiefe. Kommandant, wir sind auf Periskoptiefe. Okay, nice. Tanks anblasen. Ich kümmere mich auf Dieselmotoren wechseln. Horchraum besetzen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Back at the surface. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, let's get to the Italy. That was clean. Clean breakthrough of the Gibraltar. Melden Sie sich zur Wache. Schleichfahrt beenden. Normale Beleuchtung einschalten. We didn't lose much of anything, which is great. Das war eines der aufregendsten Erlebnisse meines Lebens. Das Ja. nächste Mal, wenn wir im Hafen sind, lade ich alle auf eine Runde ein. Das verlangt nach einer Feier. Herr Kaloin, wir sind auf... Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Standseerohr besetzen. Standseerohr besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 60 Meter. Okay, nothing here. 80 Meter. Anblasen. Aktuelle Tiefe 60 Meter. 35 Meter. 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Nothing. Ich bin sehr müde. Bestätige. Wird erledigt, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Endlich ein paar Stunden Pause. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Tauchen auf 50 Meter. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. E-Motoren besetzen. Tanks anblasen. Okay, nothing. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Zeit für eine Auszeit. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Melde mich zum Dienst. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloin. Zeit für eine Auszeit.
Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. You would think that there's like ships in the Mediterranean, but apparently not. Then again, this is just a transfer. Melde mich zum Dienst. Interesting stuff happened in Gibraltar, but Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. okay, nothing here. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Torpedorohr 1 gewartet. Diesel besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. New harbor, and we are going in during night. Auf Rotlicht wechseln. Not the most optimal situation, but yeah, can't do anything about it. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Fuel, pretty okay amount of fuel. What's that? That Italian fishing boat. They are always fixing something here. Huh. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy, wir befinden uns in flachen Gewässern. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 9 Meter. Jawohl. Handelsschiff. 350 Grad. Handelsschiff. 350 Grad. Handelsschiff. 345 Grad. Handelsschiff. 345 Grad. 350 Grad. Guys are Handelsschiff. 350 once again Grad. going a bit too close to the harbor. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Handelsschiff. There's like a what 50 meters, 4 meters. Oh no! You could drive to the rocks this way. Bestätigen. Handelsschiff. 290 Grad. Handelsschiff, 305 Grad.
German freighters and German and Italian freighters and what's there? Fishing boats. This is Corona, Fortune. What else? Bestätige. Good evening. La Spezia. We are in the Mediterranean and joining to the squadron here. Guys. Kurs auf diese Koordinaten setzen. They often want to go way too close to the harbor. Equipment. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Shouldn't be that hard. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 6 Meter. Bestätige. I suppose it would be pretty straightforward to get out of here if this place would get attacked. Like an air raid or something. Kapitän, Grenzwerfer einschalten. Okay, and now the right turn. Halbe Fahrt voraus. Apparently they overshoot a bit if we drive with a full of flank. Kurs auf diese Koordinaten setzen. How am I driving? Wir haben unsere Position erreicht.
Willkommen in der neuen Flottille. Ich werde mein Bestes tun, um Sie bei Ihren Einsätzen zu unterstützen. Alright, complete assignment. So we managed to go through the Gibraltar, Strait of Gibraltar without actually revealing ourselves. So that was great. Nothing sunk. Alright. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Das Mittelmeer ist zu einem stark umkämpften Schlachtfeld geworden und unsere U-Boote befinden sich im Mittelpunkt des Geschehens. Okay. Der Zugang zum Mittelmeer stellt für alle U-Boote, die sich den Mittelmeerflottillen anschließen wollen, aufgrund der stark bewachten Meerenge von Gibraltar eine große Herausforderung dar. Unsere Ziele im Mittelmeer sind eindeutig. Wir müssen die Versorgungslinien des Feindes angreifen und gleichzeitig die Sicherheit und Unversehrtheit unserer eigenen Nachschublinien gewährleisten. Die Briten haben ihre Mittelmeerflotte mobilisiert, um die Kontrolle über Gibraltar, Malta und den Suezkanal zu halten. Allerdings haben wir durch unseren italienischen Verbündeten eine strategische Überzahl. Die Schlacht im Mittelmeer wird hart umkämpft sein, aber wir sind entschlossen, als Sieger hervorzugehen. Für die Ehre der Kriegsmarine werden wir triumphieren. Okay, Mediterranean operations. So this is low, this is medium, this is high. Battleship Nelson, interesting. Strong winds. Difficulty is high. We could try this. It's only like 50,000, so difficulty high. Yes. Save. So what we need is lubricants. Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Scrap metal. Spare parts if people want to just to start redeeming like a dead charges and stuff like that. So okay, how about food situation? We have sausages, so we need something. Did you eat all the vegetables already? What happened? Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Fresh bread, that's free. What else? I haven't actually remembered to use the champagne. Demolition charges would have been like pretty good idea. Coffee might be very useful. I haven't needed these birthing apparatuses, but I suppose when if we are thinking that would be like a good idea. What else? High explosives. Potassium absorbers. And it takes hours to load one potato, so okay. So let's go and hunt here. Kurs setzen.
Okay, so we definitely need to pass the Malta, and there's like a. There could be like some planes patrolling. Halbe Fahrt voraus! I hope the guys can drive out of the harbor without hitting anything. Handelsschiff, 275 Grad. So far so good. Handelsschiff, 265 Grad. Handelsschiff, 295 Grad. Handelsschiff, 275 Grad. I suppose we could go through here. If we wanted. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. But because we are so tryhard, we are not going to buy. So we are going to brave the airplanes. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. What Herr happened? Kapitän? Malicious rumors about officers. Well, well, if our chief engineer, even if he likes men, it's not a reason to spread rumors about it. So it's damaging morale. Court martial. Yeah, we have been putting everyone to the court martial lately, so yep. Yeah, we are doing just that. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Torpedorohr 1 gewartet. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Diesel besetzen! Ich könnte etwas helfen. Ich bin sehr müde. Endlich ein paar Stunden Pause. Melde mich zum Dienst. Ship spotted. 90 Grad. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Okay. Torpedorohr 3 gewartet. Okay, that's can't see anything, but Auf Rotlicht wechseln. okay. Now we can see something better. It's some kind of freighter, but and it's a British freighter, so Kurs auf diese Koordinaten setzen. Diesel besetzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 1 gewartet. okay, they noticed us and are Kurs setzen. jig-jagging. Kurs auf diese Koordinaten Technically, setzen. we don't need Torpedorohr even 2 to gewartet.
We don't need to use torpedoes. Okay, this is going to take forever with the 20mm cannon, but since they are not escorted, we can like shoot a couple thousand rounds to them and be done with it. Kurs auf diese Koordinaten setzen. We have only like 5 torpedoes, so Kurs auf diese Koordinaten setzen. that's definitely they're doing fine speed, by the way. Okay, now they noticed us. So they changed the course. Herr Kaloin, feindliche Schiffe geben Alarm. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Lasst uns ruhig bleiben. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. We are moving too fast, so we need to drive closer and cut our engines. Okay, now we can interact. Communicate that you intend to sunk their ship. We are not too big, so we are going to... Crew is leaving this ship. Okay, nice. Kurs setzen. Kurs setzen. Can we drive Eine Fahrt voran. slides a bit forward? Moon is behind the ship. This is it. One of the millions. So my tactic is to shoot every section of the ship full of bullet holes. And this has like couple sections. So it goes down. Okay, it's starting to go down. That, or you could actually try to light some fires. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Yep, it's going down. One guy is dressed differently, so we should actually check it out. Yeah, it's going down surely but steady. Now this wasn't like really hard. Sometimes it has been like really hard to sink a freighter with that 20mm cannon. Kleine Fahrt zurück.
Maschinen, stopp! Okay, it's taking its sweet time. Sink. Kleine Fahrt zurück! We could hose it with the bullets from the other side, so it could go down. Sie gehen unter! Okay, now it's sinking. Alarm beenden! Kleine Fahrt voraus! Funktelegramm gesendet. Okay, so replacement parts. We could try to pick something up. Although we don't have extra space. Repair parts are always like a pretty good thing. Okay, so anyone here? No. Anyone important, I mean. That's a captain. Captain and chief engineer. Okay, are we full? Yeah, I think we are full. We can't actually rescue anyone because no, I can select them. All right, so okay, two survivors, and rest of the survivors I'll give them cheese. Yeah, welcome. So basically now we have two sailors on board, basically prisoners of war. Captain and chief engineer, they should be like pretty Kurs auf diese important Koordinaten setzen. guys. And now they can come with us to sink something British. Navigation besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Wir haben neue Befehle vom BDU erhalten. Okay. Patrouillen erreicht. Okay, so the headquarters changed our patrolling area.
yeah, acknowledging, and we need to see what the patrol Funktelegramm gesendet. will be. I mean, okay, so now we are here. And previous ship wasn't counted, so. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs setzen. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 50 Meter. One unit. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kaloi. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloi. High and closing in. Could be a destroyer. 55 Meter. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Bestätige. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Melden Sie sich zur Wache. Hyvinkö kipot uppoo? Hyvin kipot uppoo. Yep, then the ships are sinking fine. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Standseerohr besetzen. Okay, so that's a high speed closing in. It's probably a destroyer. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Merchant ship. Peilung 85 Grad. Okay, 50 that's a Meter. fast merchant. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, ich kümmere mich darum. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Sulkussakin märkää vettä. Yeah, water is usually wet. Melden Sie sich zur Wache. Time early morning. Tauchen auf 50 Meter. Tanker, 100 Grad. Horchraum besetzen. Tanker. Nice. Alarm! Auf Gefechtsstation! Standseerohr besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung Auf 100 Grad. Gefechtsstationen. Anlauf beginnt. Normale Beleuchtung einschalten. Aktuelle Tiefe 40 Meter. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kaloi. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Okay, so it's a tanker, so Torpedorohr 1 I don't gewartet. think we are going to 55 Meter. sunk it with the Torpedorohr 2 20 millimeter cannon alone. Sounds like a very, very high. Torpedorohr 3 gewartet. A high speed tanker. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Schornsteinrauch. Peilung 145 Grad. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Auf Seerohrtiefe. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert.
suppose we should give EXO a chance to shoot it. Okay, it's hauling ass, so going pretty fast. My periscope is once again looking totally wrong direction. I mean, usually it's totally wrong. It's not even like a about there, but okay, here it is. Looks like an Empire Bell. Angle of the bow is something. Something like this. Let's use the stopwatch. I'm really happy that I don't need to calculate every bit of stuff in this game. Because I kind of suck in math, so. Okay, 11 knots. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 1-1 Knoten. Gegnerlage 1-2-9 links. Entfernung 2-4-3 1 Meter. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. Okay, so it's more or less correct. So I would say that I'm going to take new measurements here around here and then shoot so the torpedoes will have a like a 90-degree angle. They are all hot. I probably need to shoot a bit earlier so I can see if it's a dot. If it's a dot, I can use a second double tap it. But yeah, it's going fast. It's going really fast. If all fails, we can try to run it on the surface. It's anyway. It is a freighter, so. Well, that tanker. Not armed in any way. Aktualisieren. Gegnerlage 9-9 links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 1-1-7 Meter.
Aktualisieren. Gegnerfahrt. 1-1 Knoten. Yeah, it's about right. Angle on the bow is always changing, but it's something like this now. Aktualisieren. Winkel 1-0-5 links. Okay, that's enough. Let's shoot. Can we follow the? Yeah, yes we can follow. Let's see what happens. I adjusted it 1.5 meters. So should be okay. It's a headshot. Interesting. Okay, that exploded out. That was strong explosion. Okay, and sailors died. That was quite brutal. Funktelegramm gesendet. Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Okay, so there's survivors, but they are invisible. Okay, we are going to take the officers. A crewman gets cheese. Alright, that was good example of the sinking. Yeah, that was a firework. Diese Koordinaten setzen. That was an oil tanker, but apparently it was loaded with the Michael Bay type of gasoline. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Rohr 1 geladen. Torpedorohr 1 gewartet. Also, Alarm!
Alle an eure Ausbildung. Bleibt ruhig und konzentriert. Navigation besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kaloi. Funny thing, we can do a bigger time compression for now. By the way, Warte Ihre Befehle. Kompressor einschalten. let's make some more compressed air. Zeit für eine Auszeit. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Aktuelle Tiefe 5 Okay, Meter. let's check. E-Motoren wechseln. Anything? 55 Meter. Anblasen. Nothing. Auf Dieselmotoren wechseln. Melde mich zum Dienst. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 1 gewartet. 55 Meter. Torpedorohr 2 gewartet. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Bestätige. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Okay, nothing. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Wird erledigt, Herr Kaloi. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren Medium and wechseln. closing in. So we'll need to check it out. Handelsschiff. Peilung. Merchant ship. 300 Okay, Grad. so he knows. 45 He Meter. knows it's merchant ship. Okay. 5280. Something like this. Sound waves underwater are a funny thing, Aktuelle really. Tiefe 20 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 320 Grad. 50 Meter. Anblasen. 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wird erledigt, Herr Kaloin. Wird erledigt, Herr Kaloin. By the way, do we have how many torpedoes? We have three torpedoes. 4 torpedoes left. Some graphical bug here, but yeah, it's raining and heavy seas. Torpedorohr 1 So gewartet. we might not be even spotted, even if we are on the surface. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloin. Funkraum besetzen. Ship spotted. I don't see it yet, but it's somewhere around here. Funktelegramm gesendet. Handelsschiff. Oh, it's coming. Yeah, okay. From here. Alarm! Auf Gefechtsstation! Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Okay, it's Great Britain, so. Fair games.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Slightly far away, but we are still on the surface, so we can Kurs run setzen. to it. And it is a merchant. So once again, we could try with the cannon if the crew is okay with it. I think we should try with the cannon. We don't need to use torpedoes. Große Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Feindliche Schiffe geben Alarm. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. We are going to sink the ship. Crew is leaving the ship. Okay. Sometimes they are just like, no, we are not going to leave. And then you are like, okay, we tried. Kleine Fahrt voraus. Thank you for following, Maddie. Kurs auf diese Yo. Koordinaten setzen. Good weather. What's up? Nothing much. We are in the vacation now, so fall vacation. So I have some time to actually play. How are you? I'm okay. So this week is vacation week in Finland. So it's one week only. So I have some time to have a LAN party with the kids and play games if I want. Yeah, I enjoy vacation. That's good. It's a saying that in Finland there's like only like two things that are good in a teacher job, and those two things are June and July, because vacations. Let's not shoot the sailors here, but they're shit. How your stream so far? So far good. We have been like sinking couple ships and change our area of responsibility to the Mediterranean. Still trying to use this pea shooter as an anti-ship weapon. This is like an anti-aircraft cannon. It's not meant for this kind of work, but it works. Your friend suggested me this game. If you like the simulation that's not too hard and you like Alle Maschinen kind of stopp. like the Kleine submarines, Fahrt zurück. then it's for you, because you have kind of Alle Maschinen stopp. freedom to do whatever you please in this game, but this is historically pretty correct. And it's like a Simpson submarine, so thoughts on this game so far? I think this is better than the Silent Hunter, hands down, and it's historically pretty close.
and it's not terribly hard on simulation. So currently we are playing with the high realism, and it's still not a drag. Of course, there's like some game-like features. Let's put it that way. But it's still like not too cumbersome. I think we are going to hit that shit. Kleine Fahrt zurück. Did you enjoy playing this game? Yeah, I played this in beta and thought that, hey, I want to stream this more. And I had these other games I did stream, but kind of returned to this game because it was like a pretty good combination, and people like to watch this. Apparently, there's not like many people who stream this game. Okay, it's going to drink. Let's go around. Let's not drive over the boat here, so we are kind of playing the good submariners here. Although I have to admit it's historically correct that German submarines did actually save seamen's life. That ended in when Laconia incident happened. What's your hobbies? I think I'm mostly like a gamer, and I enjoy pen and paper role-playing games. Both game master and a player, and live action role playing as well. And in Scandinavia, LARPs are pretty big thing, or big thing. We don't have much of in the way of people, but yeah, they have been popular for a longest time now, and yeah. Definitely role-playing is a thing that I mostly do. And then some miniature painting, and too bad I haven't been able to join the historical HEMA, historical medieval combatants, swordmanship. Haven't been able to do that lately, like for a year now, which is crazy, but that happens when we have like way too much in our hands. Kleine Fahrt zurück. It's still not going down. Kleine Fahrt voraus. Your gaming skills is superb. Yeah, well, the thing is that I have been playing for a quite long time. Like a first game I ever played was a flight simulator in a Commodore 64, and the year was like 87. So I've been playing lots of games. But I don't claim that I'm the best in like because best players play like esports and stuff. You deserve more followers. Yeah, I think I do deserve more followers. But then again, this is a hobby, and I don't plan to make any kind of career out of streaming. Eine weitere erfolgreiche Unternehmen. Gute Arbeit, Männer. Genau, it's sinking.
anyone we want? No. I'll give... okay, so wrong button. Give them supplies. I'll give cheese to the sailors of the sunken ship. Tires. We'll take that guy as a... Yep. As a prisoner of war. Okay, my batteries... Okay, my battery's running low. Few moments. Why don't you try to decorate your channel? I have had this question many times before, but yeah, no promotion on this channel. If you want to have something for me, you can send to the business email, which you can find from the channel information. But yeah, I tend to use a lot of AI art, but I don't feel like having like a lots of stuff when I'm playing some game. So I prefer games like this, and I don't think I need to lots of blinkies when I'm playing some game. Tire. So no thanks. Mission completed. So now we can teleport back to the port. Let's do it. Yeah, and I know that some people think that there should be like lots of blinkies on the channel. It looks like more professional, but I think the main goal here is to present the game, show the game, show the games for players. Players want to know what kind of game it is. Players might not want to see what kind of blinkies do I have. Okay, our EXO shot like a several freighters. Oh, that was very good. Empire Talisman. Washington. Empire Hawk. So around Malta is apparently a like good hunting area. We used only one torpedo, and that was great. Crew experience was... You have survivors on the board. Where's the... Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Yes, let's free the survivors. Diese Rekruten könnten sich als wertvoll... Anyone interesting here? No, they are all sailors. So we need one more crewman. Okay, so we have a full crew here. Some sailors have skills here. So that guy is arrested. Yep.
Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Bit of cheese. Save the game. I think we have time enough for the new patrol. So, can we upgrade our ship? Nötigen Sie, Herr Offizier. So we can change the emblem. Donkey. I think I like this sawfish more. Appearance. Okay, so we didn't have a good hydrophone either, so good thing we upgraded that. Can we upgrade some? Okay, accumulators. Crew has one specialization point. I would like to have a Pils launcher. I don't think if this U-boat even used Pils launcher. Pils launcher would be like a pretty nice thing. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Viel Glück bei Ihrem nächsten Einsatz, Herr Kommandant. Okay, now we can start. Radar detector. 7 points. Snorkel. Radar detector or snorkel. $41. Okay, let's start one project here. So this is like current setting is that HQ will complete certain things at the historical times, so it's okay. But we can also like select some our own projects. Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom... Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. So increased activity from enemy aircraft. Radio man we could get. Thank for your following. Did any EL? So we could try these. This is closer. Let's say it that way. This is a medium, but there could be like a enemy aircraft on this area. I'm going to be like a
Let's take the medium risk, shall we? Let's not be boring. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Kurs setzen. Okay, let's refuel before leaving. Nötigen Sie, Herr Offizier. Yep. Okay, did we get some redeem? No redeems. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Halbe Fahrt voraus. Handelsschiff. 350 Yeah, Grad. thanks for following. Yeah, that's what I was going to say. Anyway, we are now leaving the port and Auf Rotlicht wechseln. let's hope that our crew doesn't crash into the pier. Handelsschiff. That's pretty 80 Grad. annoying if it happens. Of course, if you are driving at the flank speed, it's probably more prone to happen. So this is pretty safe speed in the harbor. 265 Grad. Chief engineer has a specialization. Handelsschiff. 80 Grad. Leave the port. So, we teleported here. I suppose we can just drive here to the patrol area. Große Fahrt voraus. Let's do the full Herr speed. Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. What are you doing? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Okay, that shouldn't be there. How can you miss the island? Let's see if there's like other interesting happenings on the way. Patrouillengebiet erreicht. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Torpedorohr 2 gewartet. Funkraum besetzen. Diesel besetzen. Horchraum besetzen. Herr Kaloin. Funktelegramm gesendet. Tauchen auf 50 Meter. Okay, so let's check the sonar. Oh, hydrophone rather. But now we have an improved hydrophone, so then again they can damage more easily. So it's double-edged sword. But it should be like slightly better than ones we have been using before. Aktuelle Tiefe 5. E-Motoren wechseln. 45 Meter.
Meter. Tanks anblasen. Nothing. Aktuelle Tiefe 30 Auf Meter. Herr Dieselmotoren Kaloin, wechseln. wir sind aufgetaucht. Bestätige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. I suppose Betrachten Sie there es als should be erledigt, like Herr a Kaloy. ships around Tobruk, so let's do it. Endlich ein paar Stunden Pause. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 280 Grad. 50 Meter. Okay, let's get back to the work. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Okay, Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung. Betrachten Sie es merchant als erledigt, merchant Herr ship. Kaloy. Okay, so he can hear it from the 50 Meter. 15 sound Meter. it's making. Auf Dieselmotoren wechseln. Ich bin sehr müde. Auf Rotlicht wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wird erledigt, Herr Kaloy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. If it's a lone freighter, we could try to shoot it once again with the AA gun. Apparently, happy times is in this sea as well. Alarm! Auf Gefechtsstation! Handelsschiff. Als 355 eingespielte Grad. Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. So it's a merchant. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Hello. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Crew is Aufgabe. leaving the ship. Kurs setzen. Good thing that they have brains. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alle Maschinen stopp! By Arnold.
definitely taking some water. Kurs setzen. Kleine Fahrt zurück. Let's not shoot the boat. Kleine Fahrt voraus. Okay, it's still holding on the surface, but a bit more rounds. That should do it. This is so gamer reflex. Shoot the red thing. Most of the ammunition have been going way too high, but I suppose some land under the waterline. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zielposition erreicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sie gehen unter! Alle Maschinen stopp! Okay, it's going to drink. Telegramm gesendet. Exotic fruits. Yes, please. Deck storage. Natürlich, Herr Kaloin. Okay, so we can empty the storage room here. And we can get some foods from the deck storage. Bananas. Anyone important here? No. Also, we can get like a 7th officer. I should take the new officer with us. Okay, that guy is going to... These two
captain and chief engineer. Langsame Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Kurs setzen. Schneller, schneller! Alarm beenden. Navigation besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. Fuel is still okay. We have been like drive sparingly. One good thing is that nobody has shot that torpedo at me yet from the audience, so that's a good thingy. Jawohl, weiter geht's. Ich kümmere mich darum. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Okay, so Auf we E-Motoren can wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung okay, we can get that. 255 Grad. Aktuelle Tiefe. Interception Anblasen. not 10 Meter. possible. Auf Dieselmotoren Let's wechseln. go to halfway and Natürlich, Herr Kaloy. recheck the hydrophone. Torpedorohr 1 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. 13 Auf to E-Motoren 28. wechseln. Schraubengeräusche. That's a Großer convoy. Peilung That's a big 280 convoy. Grad. It could have an aircraft 55 carrier or big ships. Nice. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 50 Yeah, let's Grad. forget that one. Closing in. Tanks anblasen. 15 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Natürlich. Melden Sie sich zur Wache. Jawohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Standseerohr besetzen. Standseerohr besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 45 Meter. It's pretty good angle. Convoy is coming here, and we can meet them on 50 Meter. there. Tanks anblasen. 15 Meter. We are fully loaded with the 5 torpedoes, so this should be like a pretty good thing. Ich bin sehr müde. Konvoi in Sicht. Peilung 20 Grad. Alarm. Auf Gefechtsstation. Auf Dieselmotoren wechseln. Los geht's, Männer. Lasst uns einige Schiffe versenken. Auf Seerohrtiefe. Normale Beleuchtung einschalten. Funktelegramm gesendet. Herr Kaloy, wir sind auf Obertiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt, Herr Kaloy.
He's sleeping. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. No warship. That's a big one. Okay, big. Destroyer of some sort. Somebody can probably tell me what that is. That's a merchant. Pretty basic merchant. I think there's like a bigger ships over here. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Torpedorohr 3 gewartet. And in this game you can actually use the other ship engines to mask yours. So let's try that out. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Okay. That's heavier, I think. What is this? It's a merchant as well. Any tankers? Tankers. This is tanker probably. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. That's an Empire Tower. Pretty big. Angle the bow. Something like that. Distance. Let's use the power of mathematics. And one torpedo for each merchant ships. I think we can finish them off with the 20mm cannon if they don't run away. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Winkel 9, 7. Rechts. Entfernung 2, 2, 8 Meter. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Los! Let's try this out. Ja. Yeah, combat reloads might not be that most realistic thing ever, but we are currently doing just that.
torpedo is in the shallow once again. I don't know if there's like a real effect on depending on the depth. Other than the magnetic torpedoes like to be in 1.5 meters below the surface. I think the calculations were pretty okay. This is long shot. 2 kilometers is in my opinion, it's a long shot. There's some, but the values are pretty clear, so shouldn't be like a bit too big miss. And that ship doesn't change the speed rapidly, and that's I noticed with the corvettes that they can slam the brakes and drop to the half of their speed, and they are small and it's pretty hard to hit to them. So there were some errors in this attack, but it's bearable. It's okay. I think that was pretty spot on. That was exactly the thing we wanted. Kurs setzen. Bestätige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Rohr 1 geladen. Herr Kaloin, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Right. Ich Okay. könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, so they are torpedo evasion mode. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 5 Knoten. Lage 8, 5. Bug rechts. Entfernung That 3, will sink at some point. 5 Meter. Yeah, that's like a... oh no. There's one warship here, but... and over here, but it's already like a bad thing. There's like a fox in the fold, so... Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Okay. It's that one. Okay, Empire Energy can go. I don't want you. I don't want you. It's way too far away. So. That's a big ship.
That's a very big ship, actually. Cruiser! Two smokestacks. It's pretty far away. Way too okay, way too far. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloy. Eagles there is one thing I want, but I would like to shoot a cruiser. I mean, it would be like pretty cool thing to sink. That's the closest one. That's not what we want. There's a cruiser as well. 2 cruisers, wow. They might take more hits from the torpedoes, by the way. Okay, this is what I wanted. Yeah, it's definitely a tanker. So, angle. Angle of the bow. Something like that. Distance. Let's identify it first. Is it a Dale class? I think it's a Dale class. One ship behind it. Yeah, but that's heavy. That's heavy, full of gasoline, or well, it's oil, but it looks like a gasoline when it explodes. So, and then we could take a shot to the cruisers just out of spite, or let's just test things. Find out what happens. Okay, so it's bobbing a lot. 5 knots. Angle on the bow. A lot. Aktualisieren. Gegnerfahrt 5 Knoten. Winkel 1, 2, 0. Bug rechts. Entfernung 2, 0, 1, 1 Meter. I think we should let it go a bit closer. Angle isn't the best. Kurs setzen. Yeah, let's try this out. If this connects and it isn't a dud,
It's well maintained, but it's still a slightly poor angle. I usually tend to use the impact fuses because they are slightly more reliable. It's going to be a hit, but it's going to be like a not the best hit ever. Yeah, it's definitely not the best hit ever. Nose. Okay. Eine weitere erfolgreiche. Yep, it exploded. Hüllenbruch! Sie sinken! Radio officer missing. Funkraum besetzen! Rohr 1 geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Cruiser and warship. So 2 cruisers. Telegramm gesendet. And we have 2 torpedoes maybe. Yep, 2 torpedoes ready, third is loading. Kurs setzen! Wird erledigt, Herr Kaloy. Torpedorohr 1 gewartet. Okay, nice. Okay, not maintain damage control. So we have 3 shots basically. Oh, they are clustering. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. London. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. It's a Corvette, okay. County-class cruiser and distances. A little less than it was before. Angle the bow. Let's. And these two are now clustered together, which is pretty interesting. They are slowing down. Next thing they are going to like go to the warp speed basically. Basically, you could just guess the knots and just shoot. It's going slowly. That one behind is basically just sitting and listening. I wonder how many torpedoes are needed for this piece.
was going to think I'm going to shoot like a 2 torpedoes in with a spread. Okay, now it's moving. Herr Kaloin, feindliche Schiffe geben Alarm. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Aktualisieren. Gegnerfahrt 3. Knoten. Winkel 9, 7. Rechts. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 bewässert. Los! Let's try it out. Okay, that looked funny. Okay, we have only 1 torpedo left. If this is a miss, there's like small chance that it's hitting the ship behind. 2 torpedoes because these have a. These can be really tough. Or theory they could be. Also, there could be like that torpedo, so maximizing my chances. It's going to be slightly off because it's accelerating. So they went to the dead stop, and then they are like a. It's going nicely. Shouldn't be like any kind of speed boats. Der Torpedo ist auf halbem Weg. I feel like they always say that in a slightly late. Yep. Torpedoversager. Yep. That's a monster. Still moving. And it's moving with the speed. 8 knots. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 8 Knoten. Gegnerlage 9, 0. Bug rechts. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Los! Yeah, that's a final torpedo. I would like to hit the next section between, but it's going to F because it was accelerating and we were like calculations were slightly off, or at least a lot off.
That might be a radar hit. Oh, okay, that was a bad shot. They are not driving anywhere. Luckily fire is doing some damage, but I don't know if that's still... the sea might claim it. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. Navigation besetzen. Okay, they're leaving ship. Sie gehen unter. Okay, London sunk. Machen Sie weiter so. Ausgezeichnete Arbeit. Herr Kaloi, feindliche Schiffe geben an. Okay, they noticed us. Nearby cruiser. Zu testen, Männer. Vom Telegram gesendet. Kurs auf Risikokoordinaten setzen. Yeah, now we need to escape. Kurs setzen. Ah, that's coming. Probably pretty deep here. Kleine Fahrt voraus. Yep. Tauchen auf. 135 Meter. Aktuelle Tiefe. Blätter, schneller. Yeah, that's spotted us. Raum besetzen. Inside. No torpedoes, we are pretty light. 60 Meter. Very dark. Okay, let's see if there's that thermal layer. Okay, the thermal layer is too deep. We can't go that far.
especially those fast ships can hunt us down. Especially corvettes I do hate. The cruisers might go fast in the forward, but there's a destroyer. Well, that might pose some problems. Because definitely going after us. High closing in. Aktuelle Tiefe 135 Meter. Herr Kaloy, feindlich. Machen sich gefechtsbereit. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Herr Kaloy, wir wurden von SD geleitet. Yeah, kind of can't do anything about it right now. Although, even if they ping us, that doesn't mean that they can actually track us. Only thing I'm afraid is this destroyer here. Which is coming right for us. Direkt über uns. Wir wurden von SD geortet. Sehr nah. Okay, depth charges. They are dropping off, so we can probably get away. Okay, they are dropping them to the deep. Explosions are also meaning that they are not going to hear anything what we do. Yep, that's it. That's an explosion. Too shallow.
while we are getting away. Schraubengeräusche direkt über uns. Okay. These two. Herr Kaloy, feindliche Schiffe geben Alarm. Zeit uns zu testen. Okay, those are depth charges. Okay, now they got the depth right. That was eerily close. Aktuelle Tiefe 145 Meter. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten. Let's screw their Schraubengeräusche direkt plot über for uns. 155 Meter. Tauchen auf 160 Meter. I'm ordering him to the depth import depth keeping because I don't want to go to the crash depth accidentally. Moving away. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tauchen auf. Let's take a bit up. The submarine always dips a bit when it's turn. Okay, they are. Aktuelle Tiefe 160 Meter. Herr Kaloy, feindliche Schiffe geben Alarm. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Lasst uns ruhig bleiben. Meter.
definitely hunting us down. Okay, now it's destroyer's turn. Let's try something like this. That's a corvette. That's a destroyer, probably. I wonder what's our escape tactic. We have couple sailors with us, so that we rescued, so they are getting a scare of their life. That's not a happy thing. They are taking some time to dive here, so here's hoping. We are avoiding the spread from with the sudden maneuvering. Luckily, you can exhaust their depth charge. Okay, here's the. Yeah, it was destroyed, and there's a second destroyer coming. Let's try to turn away from the new destroyer and corvette. Yep, that's a problem here. Hearing us. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgaben. Aktuelle Tiefe 160 Meter. Tauchen auf 140 Meter.
in real life U-boats needed some speed to keep the depth. So in this game you can actually turn dead stop and U-boat will still hold the depth, but I'm not checking. We are slightly deep. But I need to cut the emissions. That's why we turned dive planes to manual and it's silent. Yeah, we are going down. Langsame Fahrt voraus. Tauchen auf 135 Meter. Wasserbomben. Sehr nah. Schneller, schneller. Yep, yeah, we are going. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Wir wissen, wie es geht. Drehen wir den Spieß gegen die Sieger. Aktuelle Tiefe 155 Meter. Wasserbomben. Sehr nah. Kurs setzen. 150 Meter. Kurs setzen. I'm trying to calculate new escape vector, but it's not easy. Okay, that's close. Aktuelle Tiefe 145 Meter. So what we did is take the course towards the one of the destroyers circling us, and yeah, basically run past them. It's dangerous maneuver because they can actually drop depth charges on us, which is actually what happened to the U-boat that was found outside of the New York. So they tried to cross the patrol ship aft and well got a yeah they got way too many hits from the Herr Kaloin, feindliche Schiffe depth machen sich charges. einsatzbereit. Das wird nicht einfach, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Lasst uns ruhig bleiben. The thing is that we are driving with a full speed, but I suppose we need to sneak with a slower speed. Good thing is that the destroyers won't follow you to the end of the world because they have like this convoy to protect, so they will come back. I think other destroyers did exhaust their
That's what's coming. Aktuelle Tiefe 135 Meter. I've noticed that 500 meters and course change is pretty okay defense. At least at this point of war. This is beginning of the war, so. 140 Meter. Easter contact is moving ahead of us. Moving away. This is eye closing in. Yep, that's the one. I think this defense will play on that as well. That's going in the wrong direction. So after next volley, we are going to like a lower speed and very close. Oh no. I'm not a pessimist, but there's like several guys in the damage control here. Aktuelle Tiefe 145 Meter. Kleine Fahrt voraus. Okay, full ship depth charge explosions. So we are going to sneak away. 150. That's still okay. Notice that I have set the depth to the 134 meters, but it's still like a 145. That's why this guy is in the depth. Improve their depth keeping. Excellent breaching of the surface, but it works in other way. Like we are not going to dive deeper than we should. 150 meters is okay. 140 Meter. Okay, he's edging it to the 134.
UBOAT. Aktuelle Tiefe 41 Meter. Suppose now that they haven't pinged us, so they don't have a really good clue where we are. Because we are doing the silent running. 2 knots, so which is really slow speed. Yeah, apparently it's pretty hard to trim submarine underwater. Like everything from salinity to the water temperature is actually having an effect. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 135 Meter. Kurs setzen. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. 140 Meter. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für unten eingesteuert. Kurs setzen. Kurs setzen. Okay, let's get back. There were one ship that wasn't fully sunk, so Aktuelle Tiefe 10 Meter. batteries were holding fine. Fuel. Torpedoes are out, so we can actually return to the port. That was pretty nice. Nice mission. Auf diese Motoren wechseln. Kaloi, wir sind aufgetaucht. Schleichfahrt beenden. Normale Beleuchtung einschalten. Halbe Fahrt voraus. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Mastspitze. Kleine Gruppe. Meinung 5 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ship's masts. Okay. Kurs setzen. Wreckage. Handelsschiff. 5 Grad. Alarm! Auf Gefechtsstation! Denkt alle an eure Ausbildung. Bleibt ruhig und konzentriert. Kurs setzen. Yeah, there's this one ship that refuses to go down. Alle Maschinen stopp! Let's give them cheese.
here, nobody important. Let's give these sailors as well. Jeez. Ah, wrong button. Keep pressing wrong buttons. Good thing I don't do that often, but give them supplies. That can be on our deck. Let's go there. And then we need to help this freighter to sunk. Yeah, it's not wanting to go down. It's holding out surprisingly well, actually. Kurs setzen. Alle Maschinen stopp! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, anyone? No, nobody important. We'll give cheese to this guy. You're welcome. Exotic fruits. Canned bread. So basically cookies. Okay, and then there's this ship. Kurs setzen. Kurs auf diese Ship Koordinaten that setzen. refused to sink. Halbe Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Wir haben Position erreicht. Okay. Langsame Fahrt zurück. Let's not bump into the wreck here. Come on, boys, guys. Ah. Okay, that wasn't good. Kurs setzen. Alle Maschinen stopp. Langsame Fahrt voraus. Kurs setzen. Langsame Fahrt voraus. Yeah, damn it. E-Maschinen sind beschädigt. Ah, leak on board. E-Kompressor ausgefallen. Hüllenbruch im Maschinenraum. Yep. I wonder why. Because you just went and rammed to the... Okay, this is slightly problematic.
Ja. Horchgerät nicht mehr einsatzbereit. Ventile sind beschädigt. Standseerohr ist beschädigt. Herr Kapitän? Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ah, Captain and Exo. Oh no. Well, that's bad. Herr Kapitän? Where's the Exo? Yeah, everything goes bad. Höhenbruch im Maschinenraum repariert. Oh, that's good. E-Kompressor ist wieder einsatzbereit. Herr Kaloi? Jawohl, Herr Kaloi. It's a funny thing when they actually get stuck to each other. Ja. Where's the Exo? Natürlich, Herr Kaloi. Okay, he can read that. Why are you getting stuck here? Horchgerät wieder. Sie ist als erledigt, Herr Kaloi. My mind is blown. Kurs setzen. Ventile repariert und dicht. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Natürlich, Herr Kaloi. Ja. Natürlich, Herr Kaloi. Ja? Ja. Natürlich, Herr Kaloi. Okay, crisis averted.
wieder einsatzbereit. Herr Kaloi? U-Boot wieder einsatzbereit. Ja. Apparently collision damage is a killer. Although it's known that Finnish submarine actually managed to sunk a Russian submarine by ramming it. So they shot torpedoes and both missed, and then the only option was to ram it, and it worked, but it caused a leak, but worked in the end. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Standseerohr repariert und einsatzbereit. Repariert! Now let's do this without bumping into anything. That's a very dangerous wreck of ship. Alarm beenden! What? Ich bin sehr müde. What happened? So was it? He was dropped off the, or did he go to the break? Rest. Okay, what happened? Okay, now it's going down. Alle Maschinen stopp! Funktelegramm gesendet. Eben steigend. Mein Tag ist getan. Elektrokompressor ausschalten. Jawohl, ich kümmere mich darum. Einschalten. Wreckage. Medkit. Well, we just lost some medkit, so it's only proper that we get some more. Okay, this could have gone a lot better. Wird erledigt, Herr Kaloi. Jawohl, ich kümmere mich darum. Schaden am Turm repariert. We gave them bananas. Nice. Langsame Fahrt voraus. My compartments are dry. So I think we are pretty good. Okay, what's in there? Mission complete. Let's return back to the port.
3 days later. Herr Kaloyan, wir befinden uns in flachen Gewässern. Lots of damage repaired, but that was our own fault. Sinking of London cruiser, plus 30 points. Okay, 10,000 steel. By Arnold. Gibraltar to Malta. Okay, if it was coming from Gibraltar, why are they here and not here? Okay, interesting. That's a good amount of sunken ships. London County class cruiser. That's pretty sweet. Let's catch Verbindungsoffizier, and um die release. Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Alles gut, Herr Kommandant. Und nur die Ministereinsatz. Dann, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Okay, so now we can actually have a extra officer. We need extra engineer or extra commander. I think I'm going to take a commanding officer. We have now like a captain, XO, and 2 engineers, 2 radio man. Okay, that's fine. Nötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Lots of equipment to prepare stuff. We had skills with the radio operator, so they didn't use the medkits. Although this could be handy at some point. Handelsschiff. 320 Grad. Handelsschiff. 315 Grad. Okay, that's enough. Hey, by the way, if you are watching this on YouTube, please like and subscribe. That's very important. Especially if you can do it during the live broadcast. That helps a lot. Likes are lifeblood of any YouTube channel. But we are ending right now. I think we are going to. I think I could basically stream something tomorrow. I have few ideas, but let's see. At least Thursday and Saturday, I'm going to stream, and there will be like interesting games coming out. 30th of this month, Dragon Age Veilguard. I know that's not everyone's cup of tea, but we're going to play it. And next month, Stalker 2. So that's the basic idea with our future broadcasts. And like I said, yeah, I'm not really interested to decorate this channel
more than it's bare needed, because the main focus is on the games. But anyway, hey, thanks for watching, and we'll see you in next broadcast. Remember that you can actually redeem console commands in a U-boat and make my life even more difficult. Except that apparently I'm pretty good at making my own life more difficult.